El humo del ahumadero de Kenneth Callahan, comenzo a viajar antes del amanecer. Para el mediodia, había cruzado 3 millas de pradera. Para la tarde, giants de todo el condado seguían el aroma sin saber que era, solo que tenían que leger. Todo porque el contrató a una mujer de talla grande para un trabajo de un mes, sin imaginar que aquel humo se convertiría en la llamada más irresistible que la frontera hubiera conocido. Kenneth Callahan era un ranchero de Oklahoma, que en 1881 necesitaba a alguien que operara su ahumadero durante septiembre. Contrató a Angela, una mujer de Luisiana que guardaba los secretos de su abuela, sin imaginar que aquel trabajo aislado se convertiría en el centro de gravedad de todo el condado. Por lo que Angela hacía con el rabo, el mezquite y las jairabas no era solo cocinar. Era crear un lazo invisible que arrastraba la gente. Y cuando el humo empezó a hablar, nadie pudo ignorarlo. El rancho de Kenneth Callahan era próspero para los estenderos de Oklahoma en 1881, lo que significaba que tenía agua suficiente. Ganado flaco, pero vivo y un ahumadero que levaba 2 meses sin usarse. La estructura estaba al fondo de la propiedad, casi en el límite con la pradera, un cobertizo de madera oscurecida por años de humo, que nadie recordaba haber limpiado. Kenneth no era hombre de conservas. Prefería vender la carne en verde y olvidarse del trabajo extra, pero el precio del ganado había caído y necesitaba diversificar. Por eso mandó buscar a alguien que supiera trabajar en ahumadero, y el nombre que le dieron fue Angela. Ella ligó en marzo de septiembre, traída por la misma carrera de suministros que recorría el condado. El viejo das que conducía la observó bajar con la misma expresión con que observaba todo. Media, calculaba y no decía nada. Angela no era una mujer pequeña. Era ancha de hombros, de caderas firmes y manos grandes, con un moño práctico envuelto en tela y un vestido fronterizo verdoso profundo que levaba con la misma naturalidad con que otras levaban un delantal. Cargaba su propia bolsa y no esperó a que nadie la ayudara. Kenneth la recibió en la puerta del rancho, con la mirada rápida de un hombre que contrató a alguien por un mes y espera no tener que pensar en ello después. Ella le sostuvo la mirada sin esfuerzo. El ahumadero está al fondo, dijo él, tiene todo lo necesario, el trabajo es para 4 semanas. Lo sé, respondió ella, me lo dirán. Kenneth asintió una vez y se fue. No volvió a pensar en el asunto durante una semana. No porque fuera negligente, sino porque tenía otras cosas. El ganado, los pastizales secundos, un comprador que había cancelado y una cerca que necesitaba reparación urgente en el lado sur. El ahumadero era un de tal manera, una apuesta modesta para aprovechar la carne antes de que perdiera más valor. Angela, mientras tanto, se instaló. El primer día lo dedicó a examinar el equipo sin encender fuego. Tocó las perillas, olió las maderas apiladas, separó el rabo del mezquite y apartó un montón de leña verde que solo produciría humo sucio. Sacó del fondo de su bolsa un atado de jairabas secas que olían a algo entre el romero y el cedro, un aroma que no pertenecía a Oklahoma sino a Luisiana, a pantanos y recetas de abuela. Las colgó de una viga. Luego reorganizó la salmuera, ajustó la temperatura de la cámara fría y preparó el primer lote de carne como si aquello fuera un ritual. El fuego se encendió al amanecer del segundo día. El humo que salió no era denso ni oscuro, sino una columna pálida y constante que se elevó recta en el aire quieto de septiembre y luego, al encontrar viento, se inclinó hacia el este y empezó a viajar. Lo hizo sin prisa, como hacen las cosas que no necesitan anuncios. Durante los primeros 5 días nadie lo notó. El personal del rancho, 2 peones jóvenes y un capataz husudo llamado Whitley, pasaban cerca del ahumadero sin detenerse. Olían el humo, sí, pero no le prestaban atención.
Era solo en ahumadero funcionando. Piero al sexto dia, Whitley si detuvo. No junto al ahumadero, sino a medio camino entre el cobertizo y la casa principal. Levanto la cabeza como un perro que capta un rastro. El olor había cambiado. Ya no era solo humo de madera. Levaba algo dulce, algo profundo, algo que se colaba en el apetito antes de que la mente pudiera identificarlo. Eso no es solo carne ahumada, dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie. Y tenía razón. Pero Kenneth no lo oyó. Él seguía atento a sus cuentas y a sus cercas. Agino por completo aquel verdadero negocio de su rancho, acababa de encenderse en un cobertizo, al fondo de la propiedad. Agino aquel humo que se deslizaba sobre la pradera estaba a punto de convertirse en el anuncio más poderoso, que la frontera hubiera conocido jamás. Todo comenzó con un granjero llamado Morris. Apareció en el rancho al octavo día, con el pretexto de preguntar por un ternero extraviado que, según él, podía haberse mezclado con el ganado de Kenneth. Era una excusa pobre. No había terneros extraviados en 3 millas a la redonda, y Whitley lo sabía. Pero Morris se quedó allí, junto al corral, con la cabeza dada y la nariz apuntando hacia el fondo de la propiedad como si oliera algo que no alcanzaba a explicar. Hizo 3 preguntas sobre el ternero y 5 sobre el humo. Luego se fue sin esperar respuestas. Whitley se lo comentó a Kenneth esa noche, con esa manera seca que tenía de comunicar las cosas importantes como si fueran incidentes sin relevancia. Kenneth levantó la vista de su libro de cuentas, frunció el ceño y no dijo nada. No le gustaban las distracciones. El ahumadero estaba funcionando, la carne se estaba procesando, y eso era todo lo que necesitaba saber. Pero al día siguiente apareció otro hombre. Esta vez era un tratante de ganado de Drywater Creek, alguien con quien Kenneth había cerrado tratos años atrás y que nunca había pasado el rancho sin una razón comercial. Ligo diciendo que pasaba por la zona, que había oído que el rancho Callahan estaba diversificando y que quería ver si había algo que valiera la pena. Pero no preguntó por el ganado. Sus ojos se iban constantemente hacia el este, hacia la columna de humo que seguía elevándose contra el cielo de septiembre. Kenneth le ofreció café. El hombre lo aceptó, bebió despacio y se marchó 15 minutos después sin haber mencionado una sola vez. Kenneth se quedó en el porche, mirando la nube de polvo que dejó el caballo al alejarse. Algo creyó en su mente, pero le dio la espalda. No tenía tiempo para preguntarse por qué la gente se comportaba de manera extraña. Tenía una cerca que reparar y un contrató que renegociar. Al décimo día, había 4 caballos atados junto al ahumadero. 4. Kenneth los encontró al volver de revisar la pastura sur. No eran caballos del rancho. Eran monturas de silla, ensaladas y patience, con las riendas flojas sobre los postes de la cerca. Junto a la puerta del ahumadero, 4 hombres estaban de pie, en silencio, como si esperaran un sermón. Entre ellos, Angela se movía con la misma calma imperturbable con que había legado, dando instrucciones a uno sobre el grosor de la leña y a otro sobre el punto de la salmuera. Whitley estaba apoyado contra el granero, con los brazos cruzados, mirando la escena como quien presencia un milagro y no quiere perder impresionado. Kenneth se detuvo junto a él. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó en voz baja. Lo que parece, dijo Whitley. Vinieron siguiendo el olor. El olor. El humo, Kenneth. Ese humo que tu cocinera lleva 9 días soltando. Cruza 3 millas de pradera y no se disuelve. Se mete en la garganta y en el apetito de una forma que yo no había visto en 20 años de rancho. Kenneth miró a los hombres junto al ahumadero. Uno de ellos, un ranchero del condado norte llamado Farrell, lo saludó con la mano como si fuera lo más natural del mundo estar allí, en la propiedad de otro, esperando que una mujer que no conoce le ofreciera carne. Kenneth no devolvió el saludo. Fue directamente hacia Angela.
El estaba sacando una pieza de la cámara de ahumado, un costellar que brillaba con ese color profundo que solo se consigue después de días de fuego lento. El aroma golpeó a Kenneth como un puño. Dulce ahumado, especiado, con algo que no podía identificar detrás, algo que le recordó a las casanas de su infancia pero transformado, elevado, convertido en otra cosa. Angela dijo él, y su voz salió más tensa de lo que pretendía. Puedes explicarme qué está sucediendo. Ella dejó el costellar sobre la mesa de trabajo y se limpió las manos en el delantal sin prisa. Está haciendo mi trabajo, dijo. Lo mismo que siempre hago. El trabajo que yo te pedí era operar el ahumadero durante un mes. No llenar mi propiedad de desconocidos que hulen lo que haces desde 3 millas de distancia. Ella lo miró con aquellos ojos tranquilos, imperturbables. Era la misma mirada que le había dado al llegar, la de alguien que no se dejaba impresionar por un hombre con autoridad. La mezcla de jairibas es de mi abuela. El rabo y el mezquite son los que usted tenía pelados. No cambié nada. Es exactamente lo mismo que he hecho en cada humadero donde he trabajado. El hecho de que la gente le guste no es algo que yo controlo. Kenneth apretó la mandíbula. El problema dijo, y noto que su voz sonaba más grave, más seria es justamente ese. Ella arqueó una ceja. Que haga lo que siempre hago, que hagas lo que siempre haces, y que el resultado si esto. Señaló a los hombres junto a la puerta. Estos hombres no vinieron a comprar ganado. Vinieron a oler. Vinieron porque algo en esa carne les habló desde 3 millas de distancia y no pudieron ignorarlo. Eso no es un ahumadero normal. Eso es un imán. Angela se cruzó de brazos. Tenía harina de maíz en los dedos y humo en el pelo, pero su postura era la de una reina. ¿Y cuál es el problema con que sea un imán, señor Callahan? La pregunta quedó suspendida en el aire, mezclada con el humo del rabo y el aroma de las jairibas de Luisiana. Kenneth la miró. Y en ese silencio se abrió un espacio que ninguno de los dos esperaba. Porque ella tenía razón. ¿Cuál era el problema? El problema no era que la gente viniera. El problema era lo que significaba. Lo que decía sobre el futuro de ese rancho. Lo que sugería sobre quién era realmente Angela y por qué una mujer con ese talento estaba aceptando un trabajo de un mes en un rincón olvidado de Oklahoma. El problema, dijo Kenneth despacio, eligiendo las palabras como si elige la madera para un buen fuego, es que ahora tengo 4 rancheros en mi propiedad que mañana serán 8, y al día siguiente serán 20. Y cada uno de ellos va a querer levarse un pedazo de lo que tú haces. Hizo una pausa. El problema es que no sé de dónde saliste, ni quién te enseñó, ni por qué huel así. Y no sé qué voy a hacer cuando se acabe el mes y te marches. Fura, Whitley tosió. Uno de los caballos relinchó. Y Angela, sin apartar la mirada de Kenneth, esbozó una sonrisa tan leve que apenas era una curva en la comisura de sus labios. Entonces, dijo, quizá deberíamos hablar de lo que significa permanente. Kenneth se quedó mirándola en la penumbra del ahumadero. El humo flotaba entre ellos como una cortina, y por un instante no supo si era el calor del fuego o la presencia de aquella mujer lo que le había subido la temperatura en la cara. No respondió de inmediato. Kenneth Callahan no era hombre de tomar decisiones apresuradas, y aquello se sentía como una decisión. Así que sintió una vez, un gesto seco y breve, y se marchó. Pero esa noche no durmió bien. A la mañana siguiente, el número de visitantes se duplicó. 8 giants llegaron antes del mediodía, y 2 de ellos venían desde el condado de Greer, a más de 15 millas de distancia. No traían excusas como Morris. Traían dinero. Querían comprar. Querían saber si lo que olían podía llevarse a casa, si había suficiente para abastecer una despensa, si podían encargar piezas para el invierno. Angela los atendía sin alterarse.
anotando nombres y pedidos en un papel arrancado de un cuaderno de cuentas, con la misma cama con que sazonaba la carne. Perche que hubiera estado haciendo aquello toda la vida, y quizá era cierto. Whitley observaba desde el porche de la casa principal, fumando una pipa que no incendia, solo mordisquiva. Cuando Kenneth salió, el capataz señaló con la barbilla hacia el ahumadero y dijo, "Eso ya no es un trabajo de un mes. Es un negocio." Kenneth lo sabía. Lo supo en el momento exacto en que vaya un ranchero sacar un fajo de billets y contarlos sobre la mesa de trabajo de Angela. No era una cantidad exagerada, pero era más de lo que cualquier pieza de carne ahumada costaba en todo el territorio. Y el hombre ni siquiera regateó. Pego, recogió su costal envuelto en tela y se fue con la expresión satisfecha de quien ha conseguido algo valioso. Para el final de la segunda semana, los pedidos sumaban más de lo que el ahumadero podía producir con la carne disponible en el rancho. Angela se lo dijo a Kenneth sin rodeos, "Necesito más carne. La cuetaine no alcanza para lo que me están pidiendo. Cuanta más?" El double. Quizá el triple si esto sigue así. Kenneth se pasó la mano por la nuca. No tenía el double de carne. Tenía la justa para cumplir con sus compromisos de venta en verde, y sacrificar más cabezas significaba desbalancear el rebaño. Pero las cifras que Angela le mostró en aquel papel arrugado eran contundentes. Los pedidos que tenía apuntados representaban el equivalente a 3 meses de ingresos normales del rancho. En 2 semanas. Con una sola mujer operando un ahumadero al fondo de la propiedad, voy a conseguir la carne, dijo él. Tú sigue haciendo lo que haces. Ella lo miró con aquella expresión imperturbable. Eso pensaba hacer. Kenneth envió a uno de los peones a comprar reses adicionales en Drywater Creek. La noticia corrió rápido. Para cuando el peón regresó con el ganado, 3 rancheros más se habían presentado en la propiedad no para comprar carne, sino para ofrecer la suya. Querían que Angela humara sus propias piezas. Estaban dispuestos a pagar por el servicio solo para tener acceso a aquel saber que estaba recorriendo la frontera como un rumor insistente. Fue entonces cuando Whitley, que nunca hablaba de más, se acercó a Kenneth con algo más serio. Hay alguien en el pueblo que está preguntando por ella. ¿Quién? Un tipo de Fort Worth, dice que representa una compañía de suministros, que quiere hablar con la mujer del ahumadero. Kenneth sintió un escalofrío frío recorriendo la espalda. No era celos, no exactamente. Era el miedo de perder algo que apenas empezaba a entender. Que le dijiste, que aquí no había ninguna mujer del ahumadero. Que el ahumadero lo operaba yo. Whitley hizo una pausa. No me creo. Esa noche, Kenneth fue al ahumadero más tarde de lo habitual. Angela estaba cerrando la cámara de fuego, abriendo las brasas con ceniza para mantener la temperatura baja durante la madrugada. El resplandor anaranjado iluminaba su rostro desde abajo, sombriendo los pañuelos y suavizando la firmeza de su mandíbula. Por un momento, él se quedó en la puerta sin decir nada. Ella lo sintió antes de verlo. Va a quedarse parado over a decir lo que vino a decir, preguntó sin jurarse. Hay un hombre de Fort Worth preguntando por ti. Ella se enderezó y se volvió. Su expresión no cambió. ¿Qué clase de hombre de negocios? Dijo que representa una compañía. Ella soltó un pequeño resoplido, algo que podía ser humor o desdén. No trabajo para compañías. Ya lo sabe. No lo saben ellos. Y si vienen haste aquí, es porque han oído lo que está pasando. Porque alguien les ha hablado del humo que cruza 3 millas y de la carne que sabe como nada que hayan probado. Angela se limpió las manos en el delantal. Y que quiere usted que haga, que deje de cocinar. Él dio un paso adelante. La luz del fuego proyectaba su sombra sobre la pared de madera, larga y tensa. Quiero que te quedes. Fue la primera vez que lo dijo sin rodeos, sin los términos de un contrató, sin la frialdad de un empleador.
Lo dijo como un hombre que ha entendido por fin que algunas cosas no se negocian con cifras. El me se acaba en 10 días, dijo ella, teníamos un trato, lo sé, y estoy dispuesto a romperlo. Romperlo como, con uno nuevo, con algo más grande que un mes y un salario fijo. Kenneth respiró hondo. Las palabras le salieron más torpes de lo que quería, pero las dijo igual, porque había aprendido que con Angela no servían las vueltas. Te ofrezco sociedad. La mitad de lo que este ahumadero produzca, más una parte de la tierra donde está construido. Construimos algo juntos. Ella lo observó en silencio durante un momento muy largo. Luego se cruzó de brazos y apoyó la cadera contra la mesa de trabajo. Interesante. Pero me está ofreciendo la mitad de algo que no existía antes de que yo llegara. La mitad de un negocio que se construyó sobre mi receta, mi trabajo y el humo que yo aprendí a manjar cuando usted todavía no sabía que yo existía. Entonces dime que quieres. Quiero control, dijo ella. Quiero decidir que se ahuma, cuando y para quién. Quiero que las hierbas que uso siguen siendo mías, que la receta no se venda ni se comparta sin mi permiso, y quiero que el ahumadero leave mi nombre junto al suyo. La exigencia flotó en el aire como una columna de humo denso. Kenneth sintió que le faltaba el suelo bajo los pies. Estaba acostumbrado a negociar con hombres, con cifras, con contratos. Pero Angela no negociaba como un hombre. Negociaba como alguien que sabía exactamente lo que valía y no estaba dispuesto a rebajarse. Trato dijo él. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Así de fácil, así de claro. Tú pones las conditions, yo las acepto. Angela lo miró con aquellos ojos que no revelaban nada, pero que en ese instante parecieron ablandarse apenas, como la superficie de un lago cuando el viento deja de soplar. Entonces dijo, hablemos de permanente. El acuerdo se celó esa misma noche. Kenneth mandó llamar al viejo das, que ejerce de notario oficioso en el condado cuando no estaba transportando mercancías, y redactaron un documento simple pero firme. Angela aportaba su conocimiento, su receta y su trabajo. Kenneth aportaba la tierra, el ahumadero y la carne. Las ganancias se dividirían a partes iguales, y el nombre del negocio sería Ahumadero Callahan en Or, porque ella insistió en que su apellido figurara junto al de él, y él no discutió. Firmaron sobre la mesa de trabajo, con el humo del mezquite envolviéndolos como un testigo silencioso. Whitley, que observaba desde la puerta con su pipa apagada, comentó. En 20 años no he visto a Kenneth ceder tanto en una negociación. Angela lo oyó y sonrió por primera vez desde su llegada. No era una sonrisa amplia ni ruidosa, sino esa curva ligeia que la había visto antes, la de alguien que ha conseguido exactamente lo que quería sin necesidad de usar la voz. El hombre de Fort Worth volvió a los 3 días. Esta vez no preguntó por la mujer del ahumadero. Vino con una oferta formal de una compañía de suministros, que quería comprar la receta de Angela para comercializarla en todo el territorio. La cifra que pusieron sobre la mesa era obscena para los estandares de Oklahoma, suficiente para comprar 3 ranchos como el de Kenneth. El representante, un hombre delgado de traje oscuro y modales excitados, expuso sus argumentos con la seguridad de quien está acostumbrado a que el dinero cierre todas las bocas. Angela lo escuchó sin interrumpir. Luego dijo, no, señorita creo que no comprende la magnitud de la oportunidad. La comprendo perfectamente. Comprendo que usted quiere comprar lo que mi abuela me enseñó para venderlo en frascos y latas, estandarizarlo, quitarle el humo y convertirlo en un producto de almacén. Y comprendo que si acepto, en 2 años nadie recordará que esta receta salió de un ahumadero en Oklahoma. Se puso de pie. Su postura era la de una reina despidiendo un subdido molesto. Lo que yo hago no se puede enlatar. Si hace con fuego,
con paciencia y con las hierbas que crecen donde yo decido plantarlas. No está en venta. El hombre de Fort Worth mira Kenneth como buscando un aliado. Señor Callahan, usted va a permitir que esto se le escape. Es una suma considerable. Kenneth se encogió de hombros. Ella es mi socia, no mi empleada. Y acaba de dar su respuesta. El representante guardó sus papeles con movimientos rígidos y se marchó sin despedirse. Su cara de levantó una nube de polvo que se disolvió lentamente en el aire de la pradera, como el humo que ahora salía del ahumadero sin cesar. Las semanas siguientes fueron una transformación lenta y profunda, del tipo que no se nota día a día pero que al mirar atrás parece un milagro. Los pedidos no dejaron de crecer. Angela contrató a dos muchachas del pueblo para que la ayudaran con la preparación de la carne y el mantenimiento del fuego, y les enseñó lo básico sin revelar el secreto de las hierbas. Eso, dijo, era suyo. Pasaría a sus hijas si alguna vez las tenía, y a nadie más. Kenneth amplió el ahumadero. Levantaron una segunda cámara de ahumado, más grande, con mayor ventilación, y construyeron un almacén junto a ella para guardar las piezas terminadas. El rancho empezó a oler de manera permanente a rabo, mezquite y aquella mezcla de hierbas que nadie conseguía identificar, y la gente del condado dejó de preguntar por el ganado cuando visitaban. Preguntaban por la carne ahumada. Preguntaban si había suficiente para Navidad, para una boda, para un funeral. Una tarde, Whitley se acercó a Kenneth con algo en la mano. Era un recorte de periódico del Gaceta de Drywater Creek, que rara vez publicaba algo que no fueran precios de ganado y avisos de defunción. El titular decía, el humo que cruza la pradera, el ahumadero que está cambiando el condado. Debajo, un grabado mostraba una columna de humo elevando sobre un cobertizo, y al pie, una frase que Kenneth leyó en voz alta. Si vaya por el camino del este y siente un aroma que le recuerda la cocina de su abuela, no se alarme. Es el ahumadero de la señorita Angela Orr, y veo la pena desviarse. Angela leyó el artículo con su habitual calma imperturbable. Luego lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de su delantal. Mi abuela decía que el humo siempre encuentra Quintin Hamber dijo. Supongo que tenía razón. Para finales de octubre, el ahumadero Callahan en hora basticia a 6 propiedades del condado y tenía una lista de espera para el invierno. La carne que salía de aquellas cámaras viajaba en carretas haste Drywater, haste el condado de Greer, y una vez, según contó das, haste Fort Worth, levada por un comerciante que había pasado casualmente y se había levado 3 costaleros diciendo que aquello era mejor que cualquier cosa que hubiera probado en Texas. Si era verdad o no, daba igual. La leyenda ya estaba construida. Y entonces, una noche de noviembre, con el primer frío del otoño entrando por las rendijas del ahumadero, Kenneth se presentó con una botella de whisky y 2 vasos. No era hombre de grandes gestos, pero aquello era lo más parecido a una declaración que había hecho en su vida. Angela estaba cerrando el fuego como siempre, cubriendo las brasas con la misma precisión con que cubría todo lo demás. Él sirvió los vasos sin hablar. Ella tomó uno. ¿Qué estamos celebrando? Preguntó ella. El contrató de suministro con la compañía Dawson dijo él. Lo cerramos esta mañana. 2,000 libras de carne ahumada para la primavera. Ella levantó una ceja. Eso es mucho más de lo que habíamos planeado. Lo sé, pero confío en que podemos hacerlo. Vivieron en silencio. El fuego crepitaba bajo la ceniza, y el aroma del mezquite llenaba el aire como un perfume denso y cálido. Angela dijo Kenneth, y su voz tenía un tono que ella no la había escuchado antes, uno que estaba medio camino entre la duda y la determinación. Cuando llegaste aquí, pensé que eras una empleada más. Alguien que haría su trabajo y se iría sin dejar rastro. Ella no dijo nada.
Mi equivoque, continuo eo. No solo saber lo que podias hacer con la carne, sino saber lo que significabas per este lugar, para la gente que ha legado, para Whitley que ha vuelto a sonreír, para mí. De yo el vaso saber la mesa y la miro directamente. No sé si esto es lo correcto o si está hablando demasiado, pero no quiero que esto se quede en un negocio. Quiero que seas parte de este rancho. De verdad. No como socia. Como algo más. Ella sostuvo su mirada durante un momento eterno. Luego de yo su vaso junto al de él y dio un paso hacia adelante. Kenneth Callahan dijo, me está pidiendo que me case con usted. La pregunta que como una piedra en un estanquado. Él trajo saliva. She. Hizo crio. Hizo este haciendo. Ella se cuidó muy quieta, con las manos apiadas en la mesa de trabajo y los ojos fijos en los de él. Luego, aquella sonrisa lidra volvió a aparecer, más amplia esta vez casi traviesa. Tendrá que negociar los términos dijo. Y ya sabe que no soy fácil. El solto una risa, la primera que salía de su boca en meses, una risa corta y sorprendida que resonó en las paredes del ahumadero y se mezcló con el humo como si perteneciera a ese lugar. No esperaba menos dijo. Se casaron en diciembre, en una ceremonia pequeña junto al ahumadero, con Whitley como testigo, das como improvisado, aficient y una docena de rancheros que habían legado por el olor y se quedaron por la comunidad. No hubo banquet lujoso. Hubo carne ahumada, por supuesto, servida en tablas de madera, acompañada de pan de maíz y café negro. Hubo risas, abrazos y un silencio respetuoso cuando Angela encendió el fuego al amanecer, como cada día, pero esta vez con Kenneth a su lado. El ahumadero siguió creciendo. Per la primavera siguiente, la marca Callahan en era conocida en tres condados, y el humo que salía de aquel cobertiz, al fondo de la propiedad era una señal tan familiar para los viajeros como las montañas del horizonte. Pero Angela nunca reveló la receta de su abuela. La enseñó a sus ayudantes, she, pero siempre guardó el secreto final, el toque de hierbas que convierte la carne en algo irrepetible. Una tarde, una niña del pueblo le preguntó por qué su carne sabía distinto a todas las demás. Angela se ardiló frente a ella y le dijo en voz baja algo que nadie más alcanzó a escuchar. La niña asintió muy seria, como si acabara de recibir un conocimiento antiguo, y nunca se lo contó a nadie. Y así, el misterio del humo que cruzaba la pradera se mantuvo intacto, flotando sobre Oklahoma como una promesa. Una promesa que había comenzado con una mujer de talla grande que solo quería un trabajo de un mes y terminó, construyendo un imperio con el aroma de su abuela. La historia de Angela, or why Kenneth Callahan no terminó con aquella boda junto al ahumadero. Siguió creciendo, generación tras generación, como el humo que nunca dejó de subir desde aquel cobertiz, al fondo de la propiedad. Los descendientes de Angela mantuvieron viva la receta de la abuela, y el apellido or se convirtió en sinónimo de calidad en toda la región. Pero el verdadero legado no fue la carne, ni el negocio, ni siquiera el aroma que siguió viajando sobre la pradera. Fue la idea de que una mujer que no cumplía con las expectativas de nadie, que no tenía referencias ni contactos, podía crear el centro de gravedad de todo, un condado simplemente haciendo lo que sabía hacer mejor que nadie. Angela nunca buscó ser el centro de nada. Ligó Oklahoma con una balsa, unas hierbas secas y las cerdas acaladas de Quinn, ha aprendido que el trabajo bien hecho habla más fuerte que cualquier discurso. Y fue ese trabajo, ese humo paciente y constante, el que atrajo a la gente, construyó una comunidad y cambió el destino de un rancho que, sin ella, habría seguido siendo solo un punto anónimo en el mapa. Si esta historia te ha conmovido, suscribid a este canal y activa la campana para seguir cada nueva historia hasta el final. Y ahora dime en los comentarios, desde que ciudad nos estás viendo.
Quirover haste donde lega el humo de esta historia.